Hi guys! So this is our last video of this chapter. Design tayo of compression members ulit. So for this last example, ang problem is select a WT shape for member AF. Itong member AF na to is tagilid of the truss shown below. Use Fy equals 345 megapascal. The dead load is 10 kilonewton and the live load is 40 kilonewton. So ngayon, medyo mahirap class yung magiging design process natin kasi WT. Ibig sabihin, all WT sections will be considered here. So, yung dead load is 10 kilonewton and yung live load, yung PL dyan is 40 kilonewton. So, solution tayo. Compute the dead load acting on member AF using method of joints at A. So, kung ito yung truss natin, actually, itong mga 18.028, 36.056, and 18.028, galing lang naman yan sa tributary width method. Halimbawa, kung familiar kayo doon, meron tayong truss, pangit ng kulay. Yellow na lang talaga. So, kung meron tayong truss, tapos, supposed to be, meron tayong loads na 10 kilonewton per meter to, di ba? Tapos, ito yung point A, ito yung point F, and ito yung point G natin. Balikan natin yan. Ito siya, no? I am referring to this. Paano ko yun na-compute? Yung mga 18, 36, and 18. So, yung overall length nito, pag kinompute nyo class, using Pythagorean theorem, that is 6 squared plus 4 squared. 6 squared plus 4 squared, that is the square root of 52 or 7.211. Pag dinivide natin ng 2, parehas siya tig 3.605. 6056. So, 3.6056 itong length. Tapos, 3.6056. Pag kinonvert kasi natin yan into concentrated load, ang mangyayari, i-divide mo to ng 2, the tributary width, this is 1.8028 and ito 3.6056. By the way, saan galing yon? Diba this is 3 meter and this is 2 meter. I-Pythagorean theorem nyo na lang yan. So, tapos ito is 1.8028. So, 1.8028 multiply mo ng 10, dito magiging 18.028. 10 times 3.6056, yung nandito is 36.056, which is yun na yung nagre-reflect dito. Okay, so yun lang, diniscuss ko lang yung pagtitributary kapag may mga uniform load na given sa trusses. Anyway, gusto natin malaman yung dead load acting at A, summation versus vertical daw, considering method of joints at A. So, kung titingnan nyo, itong figure sa gilid, 60 is pataas, yung 18.028 pababa siya. So, 60 plus 2 over the square root of 13 of FAF, that is equal to 3 over the square root of 13 ng 18.028. Yung FAF natin is equal to negative 81.125. It indicates, class, na kapag negative yan, yung ating member is magke-carry ng compression load, diba? In the structural theory, kapag nag-negative, automatic compression siya. So, therefore, the dead load will be 81.125 kilonewton. On the other hand, pagdating naman sa live load, so just do the same process. Madali lang naman computein, 80 dito. Again, compute the reaction at AF using method of joints. So, walang downward dito kapag joint A. So, ang mako-compute nyong FAF is negative 144.222 kilonewton. Again, negative sign indicates that member AF carries compressive load. Thus, yung live load natin is equal to 144.222 kilonewtons. So, the effective length is assume natin na yung K is 1.00 kasi lahat ng joints ng truss is assumed as pin. So, di ba? Kung titingnan nyo sa truss, 3 meters ito, 2 meters, this is member A, this is member F. Tama ba? Oo. Balikan natin yung original. So, na-figure. Tama. 4 meter divided by 2, 2 meters, 3 meters. So, by Pythagorean theorem,
kaya nyo class mahanap yung length. So, that is 3 squared plus 2 squared, 3.6056. Multiply natin ng effective length factor na 1. So, yun lang naman ang sagot, 3.6056 meter ang effective length. Dahil yung effective length nyo class ay hindi eksakto, kailangan natin dito ng interpolation, di ba? Kailangan tayong mag-perform ng interpolation dahil hindi siya 3.5 and hindi siya 4. Pero nasa gitna siya nung dalawa. So, in that case, LRFD solution muna tayo. So, the factored load the column will carry is, inisa ko na kasi paulit-ulit din naman to. Gayunman, 1.4 dead load is 113.575. 1.2 dead load plus 1.6 live load is 328.105 kilonewton. So, yung ultimate load is 328.105. If you are going to consider the additional 25% according doon sa table 4.3, so the section will be chosen from all WT shapes for design problems that need interpolation. Table 4.3 suggests to compute additional 25% of PU. That is 1.25 ng 328.105. So therefore, that is 410.131 kilonewtons. So the value of KL, diba? Kasi that is 3.60. Ilan nga yun? 3.6056. Lagay ko siya. 3.6056. So, the value of KL is between 3.5 meter and 4 meter. So, from table E8, mag-i-interpolate nga tayo dito of Appendix E. The designer will choose all WT shapes whose LRFD strength at KL equals 3.5. Yung mas mababa ang pipiliin natin at KL is 3.5 is between itong 328.105 and 410.131. Again, saan yan galing? Yung na-compute nyong PU and yung 1.25 ng PU. So, the chosen shape with LRFD strength at KL equals 3.5 and 4 meter, kailangan ko din isama yung 4 meter sa table and yung gross area are this. So, ang titingnan nyo lang sa table natin class, no? Ulitin ko, ang titingnan nyo lang is itong 3.5. Kung yung value ba dito ay between 328.105 at the same time is 410.131. The rest, i-ignore nyo na. Itong 4 meter, wag nyong isama. So, i-check natin. Basta tandaan nyo, ilista nyo siya. 328.105, 410.131. Punta tayo sa table E9, di ba? Kasi yun yung instruction ng problem. Table E9, Appendix E. Lahat yun ng WT eh. This is table E8 pala. Sama ba? Oo, ito. Table E8 yata to. Ano ba yung nakalagay? Yes, table E8. So, this is table A8. So, ang goal, ulitin ko, titingin ka sa 3.5 meter kasi yun yung smaller between 3.5 and 4. And dapat that is between 328.105 and 410.131. So, in that case, so 3.5 ang titingnan ko. Lahat 3.5 So, dito wala. LRFD wala. So, ignore mo agad. Punta ka agad sa next. 3.5. Dito, wala. ASD pala to, sorry. So, LRFD ulit. Wala ulit. LRFD. So, ang dami kasi nito. Wala na naman. So, 3.5. Wala. Dito rin. Oops! May una. That is ito. Meron tayong, AS dito, hindi siya pwede.
LRFD tayo dapat tumingin na. 3.5 meters. So wala. AS dito. 3.5. Ops, ito. Yung una natin is W 265 by 33 kasi that is between yung na-compute natin, 400.4. Tingnan nga natin kung yun din yung una. O WT 265 by 33 yung una. So 400.4 siya. Pero isulat nyo na din yung at 4 meter. Isama mo na sa isusulat. Kapag may interpolation, isama mo nang isulat itong 353.9. Ulitin ko lang titingin ka lang sa 3.5, pero once na nakaselect ka na, kasama mo sa isusulat yung sa 4 meters, which is ito. So, let's proceed. Dire-diretso lang hanggang maubos mo lahat. So, balik tayo. Wala na dito sa page na to. LRFD, wala din dito. Dito rin. Oops, ito. So, 381.6. Pwede din to. That is WT 230 by 30. So, ilista mo yung 381.6 saka itong 334.8, di ba? So, tingnan natin kung ayun siya. O, W230 by 30. So, yun. Bine-verify ko lang, class, na tama itong pagkalista ko. Pero at the same time, tinuturuan ko na kayo kung paano ko yun na-derive. Diretso ulit. Tingin-tingin lang. Wala na dito. Wala na, no? Wala. Diretso. Baba. AS dito. LRFD. Oops. Wala dito. Baba ulit. Wala ulit. AS dito. Dito. Oops. 883, hindi pwede. 718, di rin pwede. Ang layo ng tinitingnan ko. Hindi pa. 3.5. AS dito tayo. 367.3 is pwede siya kasi nasa gitna. So, W 180 by 22. Okay? So, ilista mo tong 367.3 and 326.9. So, ayan siya, class. Nakalista na rin siya. So, proceed anyway. Dire-diretso lang. Wala na naman. Dito. Wala din dito. Hanggang sa maubos. 406.1. Pwede to. Itong 406.1. So, that is WT 155 by 22.5. Ilista mo yung 406.1 saka itong 356.8. So, ayan na. Actually, naka-apat na tayo. So, sinusulat lang natin yung mga areas natin, di ba? So, dire-diretso lang. Ganun lang. Dire-diretso lang tayo ng tingin. So, pag blanco, hindi na yan. ASD ulit. Ubusin natin. 405.1, pwede to. Ito, 405.1, kasama siya, class. So, that is WT 125 by 24.55. So, ito siya, WT 125 by 24.55. Nilista ko na rin yung 312.1 kasi yun yung nasa baba niya, di ba? Then, ito ulit. WT 125 by 19.25 kasi that is 349.4, 283.8. So, nakalista ba siya? So, 349.4 to 83.8. So, yun. Kasama siya. And lastly, based dun sa lista ko, LRFD ulit at 3.5. Ito. WT 100 by 35.5. So, that is 361.7 to 76.9. So, ayan na. So far, wala na dapat sumunod. Pero check na rin natin. Baka meron pa. LRFD ulit. Wala na. Masyado ng maliliit, class. Yes. So, hanggang dun lang. So, nalista na natin lahat yung 7. Then, ang gagawin mo na lang is, of course, dahil natapos na natin, mag-i-interpolate na tayo.
Kasi hindi pa tayo dito makakadirect ng choice. So in that case, ang gawin nyo, what is the lightest section? Alin dito yung pinakamaliit na section? Itong 2,460 siya. So W125 by 19.25. Ang gawin nyo is linear interpolation. Kung titingnan nyo, ito yung solution natin. From WT 125 by 19.25, 3.6056 minus 3.5 over 4 minus 3.5 equals VPN minus 349.4 all over 283.8 minus 349.4. Ang sagot natin is 335.545 kilonewton and that value class is greater than PU. Ibig sabihin, dahil greater than PU siya, that is safe. So, the section is safe from the given loads. Therefore, ito na po ang design natin sa LRFD. Meanwhile, for ASD, so the factored load is ito siya, 81.125 plus 144.222 equals 225.347. So the selection will be chosen from all WT shapes. Again, just add 25% as recommended by table 4.3. So in that case, ang mako-compute natin is PA plus 25% of PA. That is 1.25 of 225.347 or 281.684. So pakitandaan ulit yung numbers na yan. 225.347 to 81.684. And the value of KL is between 3.5 and 4 meter nga. So from table E8 of Appendix E, gagawin mo lang class yung same kay LRFD. Ulitin nyo lang yung same basta dapat at 3.5 meters ito, we are referring this. Dapat class between to ng 225.347 and 281.684. So dito ka sa 3.5 and marami siya ngayon. So, ngayon, ang gagawin mo lang dito is trial and error. Kapag pinakita ko pa kasi isa-isa, parang boring na kasi katulad lang yun nung kay LRFD. Basta marunong ka lang gumamit nung table natin. So, nevertheless, itong sa 4 meter, ilista mo lang siya. Magsisimula ka sa analysis by trial and error. So, simulan mo dito sa pinakamaliit. Diba? Ito siya. Kasi siya yung may smallest cross-sectional area. So, i-interpolate nyo siya. So, compute the compressive strength at 3.6056. So, yung una is WT 125 by 19.25. So, this is the interpolation. 3.6056 minus 3.5 all over 4 minus 3.5 is equal to Vn over omega minus 232.5 all over 188.8 minus 232.5. Kung babalikan natin, ito yung 188.8 saka 232.5. So, in that case, that is 223.271. Unfortunately, class, that is less than PA, di ba? Sobrang liit niya. Hindi naman siya kasi 'di ba yung PA natin is 225.347. So, dahil mas maliit siya, therefore our section is unsafe for the given load. Kapag ganon, kasi there are syempre some instances na unsafe siya, try the next lighter section. So, if you are going to go back here, yung sunod kay 2460 actually is itong 2840, 'di ba? Again, ang sunod kay 2460 is itong 2840. And in that case, that is WT 155 by 22.25. So, yan na yung sunod na i-check mo. So, sige, check natin siya. W155 by 22.25. So, again, linear interpolation. 3.6056 minus 3.5 all over 3.4 minus 3.5 is equal to Pn over omega minus 270.2 all over 237.4 minus 270.2.
Yung PN natin is 263.272 class and that is greater than nitong 225.347, di ba? 225.347. Dahil greater than na siya, ibig sabihin class, yung section na natin is safe from the given load. So therefore, ang ating tamang design is W155 by 22.25. So in this case class, pinakita nitong problem na to na usually mas malaki yung napipili ni ASD kaysa kay LRFD. Kaya nga ang LRFD is more economical nga. Gayunman, basta ako naipakita ko na yung process both by LRFD and ASD, actually wala silang pinagkaiba. So I think pwede na natin i-end itong discussion natin for the whole chapter. So thank you so much and I hope you learned something for the whole chapter. So bye-bye!